When would For you me? like to be a mother? Yeah. When would you like? 25, 26, latest 26. Smart one. Okay. Yeah. All right. So And there will be so many men who will be, okay. There will be so many men who will be willing and ready to be fathers with her. it's something that you aspire to. Yeah. And you, my dear? Sikieni sasa upuzi inaenda kumwagika kutoka kwa mdomo ya huyu. My whole of my late and early Look at 20s, you're shaking your head like. I just dedicated to me, enjoying, exploring, You know what that means? She belongs to the streets. and explore different jobs. This is my stage to explore different countries, different clubs, Different countries, different clubs. Yet clubs setup tu inakwanga different, but the music is the same. Alcohol tastes the same effect itakuwa tu nayo. Same everything, bro. But I'm not saying that being in a relationship or being in a marriage is gonna be different days, different ninis. Sawa, please. Hapo tunafaa tushukuru Mungu kwa mapoko. Acha tunuambie ukweli. Thank God for the hoes. Please, every day. Ukilala pia ambia Mungu asante kwa malaya. Cause, man, to get me out on so many things. Mademu wote angekuwa tu up straight. Tuhitaji malaya, bro. Mungu wabariki malaya wote. Milele, msikose kuma kutuletea tafadhali. This is my stage to explore different countries, different clubs, different men. I want to know Different men. Forgetting, the higher your notch count, the harder it's gonna be for you to find someone to take you serious. The harder it's gonna be to stay in a fulfilling relationship, long-term fulfilling relationship. Sawa. The higher the notch count ya madem, the harder it's gonna be for them to be in a long-term fulfilling relationship. This does not have to do anything with marriage. Even relationship za kawaida. Mdema kona body count high, hawawezangi sustain relationship long-term. So hii mindset wanakuwa wamedanganywa, you're supposed to, na kina Kamenegore, mnaona hata sasa Kamenegore kwa hospitali, sijui nini ilimfanyikia, but unachiki vile Kamenegore turn out kukua. She did all that she was told to do. All that alifanya, hizo vitu zote alikuwa anafaa kufanya, alisema atafanya, but alienda paje at the end of the day? Let's be honest, ameenda pa at the end of the day. Mdem gani mnaweza niambia alikuwa na high body count, story yake imeenda vizuri, mnaweza sema yenyewe huyu ni success story, mwenye tunajua anakuwa hivi publicly? Noma, nena kushow tu live, it's a lie. Walidanganya you need to have your whole face na mafeminist apendagi madem. Hata hiyo mindset inakuwa tu mindset ya kupoteza madem mafala, na mafala wakaamini, and now they are lot. But then again, we love hoes. God will love women like that. Hebu imagine tu mdem anakuja, unampatia ganja na kufanya kitoto unataka, unamfanya kitoto unadai sexually, except ya kula na matako. Inakuwa weird kwangu. That's nice. Anapiga magoti, anagop ananyonya nyonya mporo, afu unaweza mwagi kwa matiti, kwa tumbo, kwa kuja afanye hizo vitu zote baby. Nataka kuexperience mtu kama huyu. Unamweka tu dogi tu kipiga pa. Nani hataki kitu kama hiyo? Na need that. Want that. Come kuja. Nataka mdem kama huyo. Na kuna kitu ndai kupatia, kuna hata sitaki kutana na watu wenyu, sitaki kutana hata na vitu zenyu, sitaki kupatia kitu yote ya maana except tu pesa kidogo na nikudinyo. Come to me. Nifunze. Jispoti yenyu inakuwa gaje. Nikifanya move gani ina dema na mwaga. Nataka hiyo. Pula. All those things, we need women like that. Multiple partners ina damaging madem. Hata utakaa na huyu mwanaume. Ni haya tuseme ingekuwa that's the mindset. Si maponsta wote wangekuwa sawa shamarika. Sasa maponsta kuna ponsta yote sasa wote wangekuwa memarika. Hata hiyo industry ingekuelisha kitambo juu. Madem wangekuja na experience the type of men wanataka, they know after the next thing you know is finally I found the one I want. Do they really get to that point? No, they don't. Ina damage psyche yako. Na the only one benefiting from hiyo kitu ni wanaume. But mimi sita kudiscourage to make the right the wrong decisions ama dem wana make are the right ones for me. So come to daddy. Uta hiyo ile spanki matako kuma. older generation. The first man that proposed to you was what you guys were just falling in love with. For me, 1, 2, 3, 4 proposals, and I'm still like, That's because you're still young. The proposing is coming. They're still young. The proposing is doing what? It's coming. Don't worry. Winter is coming, mama. Winter is coming.
Sasa ni wewe utakuwa unawakimbiza. We are the good men. We are the intentional men. We are the serious men. Kwani what happened to gentlemen? I cannot seem to find them out. Kaya, soko ni chafu. Iko tu na nomata ya kutumia kisaka. Saka. Why saka? Fuck off. If I do find someone that I do love right now, I think I'll have to make them understand I'm in this stage in life. I think watu ukosa kuingia kwa relationship na the seriousness that it should be, because seriousness gani? You know, social media medanganya watu like you need to, there are certain steps you need to take for you to be in a relationship. When it's not that, see, it's not rocket science. It's not like you need to qualify. Si ati ni kama unaingia business school. Si ati ni kama unaingia army, you need to be a certain height. You need to like, mapenzi si hard hivyo bro. Social media may complicate what is. It's not that hard, to be honest, man. Shit. Because as for me right now, I don't want someone asking me why I'm entering my house at 2 a.m. I'm still young, I'm still exploring. But once in a relationship, you see that mindset of I'm still young, I'm still exploring. You think by the time you're ready to settle down, there will just be a Prince Charming waiting for you at the end of that road. But the chances are that's never really promised. And you're not the first woman to do this. But the ones who have done this, you will never want to listen to their story. Because babu, you're so deep in the streets to the point like, ukotuza, you already need dustbin ya kumwagiwa spambo. Sasa nifanye nini? Sinijazo kumwagiwa spambo, acha zidi kumwagiwa spambo. You have to explain. Matter of fact, it has to go. You can't enter the house at 2 a.m. So I'll have to explain to him, this is my lifestyle right now, and I'm not willing to change for you right now. And remember, we all know the saying. For those of you who followed me on IG, I showed you the story of this modern woman who was like, me, I do not cook, I do not clean, I do not this for my woman. The next thing you know, the best friend stole the man. Now they have a baby and they have a family and they're happily married. Kwa sababu reality does not change. Social constructs do not change the reality of things. Whatever you want to, guys, you are trying to make to be socially acceptable, sahi, Mother Nature haita bend its knee, ama ita bend its ways for anyone. Mother Nature itazidi kwa Mother Nature, na itazidi kufanya kitu inafanyaga. Unanisikia? Just because umetengeneza nyumba kando ya rive, izimaanisha ati mvua ikinyesha, juu inajua mnateseka kama mko na shida, inaona ati inajua mkushindwa kupata nyumba. Ati nikai maji itaenda hivi. Maji itakufanya kinyi inafanyaga inafaa kufanya. It does not care. If you do not prepare well, itakuwaosha nyi wote. Itavuka na nyinyi wote. And I'll explain at 30, yes. 30 I will start not doing this and that. So if you can wait. You hear, at 30, she's still thinking there are men who are looking forward to dating women in their 30s. Are there men like that? Yes. Masimpanzi mafala hao, wenye wajui uzuri ya mdemu. Still then sour. But I'll tell you live, haitaweza. But ukiforce sana. Okay. Now, both of you had said something very important. As women, it's very hard to leave out the feelings and the emotions from whatever it is, right? So I'll ask you the same thing. Umefika 25, 26, and you've not gotten exactly what you want. Yeah? How will you adjust your life, or how do you look at your life in that particular sense? Because as I end even your program yako, inakupeleka. Ama ukweli umepata mtu, lakini now you're seeing those signs, there's cheating, there's what. What would you do in that situation? What would I do? If I find like he's cheating and I'd already planned a future with him. That could be one of them. But now you're not finding exactly what you thought life would be, right? Because there's what you've planned and then there's what life gives you. Yeah. For me, I'll just adapt to what life has given me. Because if what does that mean? If like I found a man, and I wanted to like spend the rest of my life with this man, but all of a sudden he's not. What do you mean slow? Not spend the rest of my life. The one. Oh, and I'm at my age where like si huwa tunazeeka haraka, by the way. Sasa hapo ndio shida. Wanawake. Hiyo ni mentality. Ama ni mentality. Sikia.
anajua ukweli, but the agent of darkness anakuja kumwambia ati fuck off. Ama pia unaweza jiweka that is what vizuri. society did to women. Society gani? Sikieni feminist hapa. Bungoja hata sitacheza kitu. Acha tu niwache wajikarange wenyewe. Si huwa tunaziweka haraka by the way. Sasa hapo ndio shida. Wanawake. And I'm at my age where like si huwa tunaziweka haraka by the way. Sasa hapo ndio shida. Wanawake. Hiyo ni mentality. Ama ni mentality ama pia unaweza jiweka vizuri. That is what society did to women. Yeah. They made you believe at 30 you can't get a nice man, at 30 540. Even But wameiweka. umeona the best, I think I really love a Nigerian actor, she's called Tonto Dike. Ameoa juzi at her age, she's going to 50. Yeah. So it's not a pass mark. Yeah. Exception to the rule. Do not make the rule. There's a thing they say, the exception to the rule does not deny the rule. Life works in generality. Okay? Life ina work in generality. Chani kuelezee, what do I mean by this? Most people have 2 legs, 2 hands. Okay? Just because there is someone with 1 leg does not mean that now shops za nguo zitaanza kuuza longi ziko na mguu moja. That's because kuna watu wako na mguu moja. In general, life na wakina in general. Sasa tena na the majority. Sawa, but madam, for some weird reason they always want to focus on the small thing that will itavalidate your mindset ya utakataka. You know, tataka kufocus nayo. I do not see a bunch of women, I do not see a bunch of men lining up wanting to date a bunch of 30, 35-year-old, 50-year-old. Hakuna bro, tuambie ni ukweli. Hakuna. Si huwa tunaziweka haraka by the way. Ni ukweli. Sasa hapo ndio shida. Ni kweli. Hiyo ni mentality. Ama ni mentality. Ama Yes, the sisterhood keeps women single, and you can see this is a perfect example of the sisterhood. Thank you. In 4K. Because this is a real question. But then dem amuuliza swali pole, me rewind this motherfucker. Udem amuuliza by this swali moja serious. Sama, it's the same way as men. You are like, you've planned. Umeplan. Sawa, nimeplan aje? By pengine 25 ndakuwa nimemaliza shule ama ndakuwa nimepata job. Na napanga by the time nafika kitu 28, 29 nitakuwa at least niko maybe financially stable na nini. But let's say you get to that age. Hujapata zile vitu uko umepanga. What are you gonna do? What are you really gonna do? Utadu nini? That's a good question to reflect on wenyewe. Nimeplan hivi but isipokuja hivi. Nini itafuata? Let me find the right position. Alafu kamutu tu kanatoka huko. Fucking anatoka tu kanakwambia bro, hiyo ndio kitu society ilikuambia. Ati wewe uko na time nokia kwa mdosi. What God planned is just gonna happen. Itakuwa reality bro. Men tunakuwa wewe, unajua sisi reality yetu inakuwaga like reality, tunapigwa reality mapema sana. Let me explain to you. Buda, wewe ni mtu tu kodi ghetto. Hauna job, hauna do, hauna nini. One thing nataka ujue, watu watakudharau. Your reality will be reflected on you. Mara hiyo. Yani utakuja kukumbushwa bro, wewe uko at the bottom of the date. Yani uko at the bottom of the hierarchy. Uko chini. Live unaoneshwa hivi, unajua where you stand. Unanipata? Utajua where you stand, either in your friend group, in your area code, you will understand where you stand. Sasa it's upon you to know how to work your way up. Usikuwe tu mali ulikuwa. Unanipata? Utajua hizi vitu mapema. But madam, they never get that system kwa correct ama kwa fanya waweze kuimprove. Wako na watu kama hao kuwaeka in the Dilulu land, kuwapoteza more by kuambia what they need to hear instead of telling them what they have to,
what they have to, yani wanaambia zile vitu za kuwapoteza. Sisi hatuna hiyo luxury. Na ndio maana wanachiki men are more likely to improve na women wako more likely kubaki where they are because of mindset kama huyu. Udem anajua. Again, udem anajua. Yeye, by the time ako juu 34, 35, 30 ngapi, atakuwa amepata. Yeye ashajipanga na hivyo. Na huyu, yeye hata yuko sure kitu anataka. Udem anaongea hapa. She does not even know a plan. Ule mwingine at least she has a plan. So inamaanisha yeye, she's working towards something. She understands, hapa, I have to maintain myself, I have to do this. She knows. Huyu mwingine hana plan. Ye bado anataka kuexperience wanaume, anataka kuexperience club. Halafu, maybe akifika 30s, uko hivyo. Kutakuwa na mwanaume. So, I'll ask you the same thing. Umefika 25, 26, and you've not gotten exactly what you want. Yeah? How will you adjust your life, or how do you look at your life in that particular sense? Because sasa aiendi venye hiyo program yako inakupeleka. Ama ukweli umepata mtu, lakini now you're seeing those signs, there's cheating, there's what. What would you do in that situation? Men do not cheat. They exercise their options. Is he taking care of you? Is he making sure I lack nothing? I need nothing? Has he put me in a position where I am able to live this life in free as I can? Yani, am I able to live this life and experience this life vizuri bila stress yote hizi vitu kubwa? Si ati nikaa kesho nyumba yangu inaweza oshwa na maji ingie ndani. Si ati nikaa kesho watoto wangu wanaweza pigwa fukuzwe ende shule. Si ati nikaa kesho naweza kuwa homeless. Is he taking care of the things that I need for me as a woman? If the answer is yes, then you stay with him. But do you think women will listen to this? Wako za achana huyo cheater. Tafuta mwingine ni mdosi tu kama yeye, hakona pesa, anakapua, bata amemshinda, lakini atakuwa loyal kwako. Utapata wapi bro? How exists? Because all men, the same way all women have the potential kukuyeuka kwa mapoko, pia wanaume wote have the potential ya kukua explorers of options. And women love men with options. Women have always shared men since the beginning of time. Wamekuwa kishare wanaume. Wewe utakuwa kwanza kushare. But anakushughulikia venye unafaa. Mimi hata mwanaume akinisumbua at 49 nitakuacha. Good. Tunangoja. Kitu poa na social media, it never forgets. Kitu mwana social media is a wigi. Utaenda. Ubaki single peke yako. Uni mdemako willing and ready to die alone. Thank you for 60 likes. Na nenda kwa mwingine. Uende kwa mwingine wapi? Ukiwa 49. Ooh, the dumb things they say when they are young. Oh, the stupid things they say wakiwa wadogo. Hey. It's like you thinking, oh yes, mi niko kwa hii kazi, I'm in this career, mi mdosi wangu akinisumbua at 49, I can just leave the job and go find another one. Okay. I can just start a new business and itakuwa successful. Okay. Without struggle. Kichwa kompaya. Yeah. All right, cool. Yes, and it's not old. I think also that's a notion of society. The sisterhood. Which society? Ambianeni ukweli, lakini ani mademu. Nangoja ambiane ukweli. Tangoja milele. If you can do as much as you can get married when you're ready, and get children when you're ready. When you're ready. Yet every day tuko na madem, feminist, madem walisikiza hii notion, wanalia uko X, wanalia uko TikTok. I cannot get a baby. Kuna mwingine hadi alifreeze mayai akidhani ati kufreeze mayai itamsaidia. Wanalia. Wale walichoose career. Wanafika mahali sasa hawaezi, wanajua zizaa. Alafu ndo wa kwanza wakikuja, child free. I'm gonna live a child free life. Kumbe deep down wanajua venye wanalia. Wanatamani wangekuwa na watoto, wanalilia watoto wenye wanajua wataipata, juu wali waste their time. Lakini juu nyinyi wanaona mko na potential, wanataka wa mislead, mulilie wote pamoja. Fool. Do you believe that even the way you grow up affects the way you will relate to your partner? Yeah. And how so? And that's basic. Family is the most important thing, especially to the side of the women mostly, but generally even to a man. The reason why a man cheats, unapata
aligrow up akiona budake akifanya hivyo na Fuck. They would never invite experts to speak on this type of stuff. How many men do you know they are cheating right now or they're cheating on their wife or on their girlfriend because they saw their father cheat on their nini? Come on, man. That's stupid mentality. Men are cheaters because the biology. We have twice the amount of testosterone as compared to women. We produce sperms kila siku more than women. Tungesema hata saa hii, hata udembe anajichocha ni mdinyaji sugu, tuende na competition saa hii, the winner wins 1 billion. Sawa, winner ana win 1 billion. Let's go for the next month. Tutakuwa wewe utapatiwa 30 different type of men, mimi nitapatiwa 30 different type of women. Hakuna kutumia contraceptive. Hakuna. Hii ni compare kudinywa na kudinyana peke yake. Mimi na udem tushindane. Tuone at the end of the 30 days. Tukikama out of the end of the 30 days, nani atatoka akiwa venye tu alianzisha hiyo race. Tuone nani ataweza kumaliza hiyo race. Chances are hataweza kumaliza. Mimi nitamada vizuri sana easily. Chances are naweza toka hata na watoi 30 at the end of the 30 days, na yeye atatoka tu na mtoto mmoja, na hata mtoto mmoja itafika hata pengine siku ya 15 akoza hapana, atakuwa sha fall in love na mtu number 3 ama number 4. But hii kiburi yote inakujanga juu kuna contraceptive na social media kuwachocha kuendo sisi ujinga zao, mentality zao za kifarafara. fanywa anything. So even yeye ata grow up mkifanyia hivyo na kuna tutafanya. You can find also a girl watched the mom get cheated on over and over again. What about the mom? I'm about the girl who saw the mom cheat. Mbona tunajabu kupaint women in this bright light, in this positive light? Ni feminist shit. Mbona sikushikanisha haraka? To a point where she accepted this is how life is supposed to be. So hadi yake ingia. Sasa hata wewe unamaanisha watoto wako watakuona ukiona ile mentality ya babasi amecheat, hata mimi naenda kucheat. Si ndio? Place unaenda hata ukienda kwambia mamako, unajua alikuwa anakuambia vumilia, hiyo ndio ndoa. You get? She was smart enough. Nyinyi wenye mvumilii, nyinyi wenye mnaruka from this mboro to we are about to see bro. Premium tears nakuja, premium, machozi premium bro, wale mnachukiaga mademu mtashangilia. In the next 7 to 10 years, you guys will be the happiest. Mimi nakwambia mtakuona mademu akilia kila siku kwa mtandao. Mutafurahi. Mutakuwa mutasikia poa sana. Kwanza hao wanajichocha na social media, mutasikia poa sana, acha niwaambie. Mwingine juzi simuliona jana tunapostia, BBL ilipasuka. But if you want to see that video, you need to follow me on X. Enda pale hivyo at Big Bad Oga on X. Utaona nimewapostia mazee venye paje ilikatika, matako inahangi nje. Mafi kila mahali. Dema na wika. Na bado tunaelekea huko. Oh Lord. Mutashangilia nyi watu mpeni madem. Watu kasi sisi wenye tunapenda madem, tunawahurumia tu sahi. Sisi tunaona kinyo naenda kupitia in the future. Kwa sababu mali walitoa mentality, watu wa huko first world countries wanalia sahi. Every day complaining. So matter of how you grew up, yes, it does affect you. And then there are some that grow up, they see these things and they're like, it will never. Even the slightest text, something you could explain, ashakata na shaenda. Waende kabisa. Oh God, kai waende. Now niko sure ku grow up na both parents. If we were to chunguza very well, I'm pretty sure she grew up without a father. Ama if the father was there, was a weak father. I am sure 100% of that. Just switch off. Okay. So then do you think we should be joking as much as we joke about stuff? Because you see, that's also coping. And like the same, like you're up with Dani, like all of you there, you're coping big time. A lot of the times in society, especially present day, ukiangalia kutoka hizo times of COVID going forward, is anything yenye iko serious, Kenyans, we will make jokes. Ita trend, itakuwa kitu. Thank you for the 61st view, for the 51st like. Thank you for the 61st like. Mtu amepiga like sahi. Thank you for the live. Welcome. Pigeni hizo like zote tufikishe 1000. Na naishe, iendelee. Unaona, in fact kama unapata, for example, what we're saying kugongewa, mtu anashangaa kwani wewe kitu yako ikoje? Like how can that even happen to you? Yeah? So apart from kui normalize na like make it something that is funny, what else do you think people should be doing at the same time? In your perspective? Except from normalizing it, people should like find out a way like to stop.
Is it funny? She's claiming that ule dem flani ana claim men ama the society has normalized women wakionekana kifika certain age hawezi pata good nini relationship, but in a way si pia najabu kunormalize women in their 20s going to clubs, sharing different men, traveling. Si unaget pia najabu kunormalize something yenye ana complain is been normalized, ama nadhani ilifikaji kakuwa normalized, ama nadhani ilifikaji kafika hapo. Si ilianza tu na mtu akona mindset kama hiyo yenye ana complain, ilianza huko hivyo kitambo. Na make sense ama naongea sana na mniambi? Stop it. Find ways. Why? Mbona unagongewa? What are the things that you should do so that you can avoid kugongewa? I think those are the things that... There's nothing you can do. Na mdema hizi gongewa. Tusikizane. Kama ufala na kucheza na hata kuchungi poa, hakuweki fiti, huo ndo mtu unawacha. Lakini amekuweka poa, anakushughulikia vile inafaa. It's normal. But you, just because you think I cheated on you, alafu unataka wende ulipishe. Hivyo ndo maademu wengi wanaachwangwa. And once wameachwa, inakujaga kuwa hit. Inakujaga kuwa hit that, hey, shit. Kumbe hizi roots si same venye nilidhani ni same. And now she goes to the next man, bado ninge mwingine anamcheza. Like sasa unajua kitu fani tena akoza maybe I'm the problem, maybe the men are the problem. Eventually nitafuata tu kupata mwanaume mmoja, alafu atapata mwanaume simpanzi. Alafu that fact that ampata mwanaume simpanzi, atakana yeye tena kana yeye. Pia yeye ataanza kucheza mwanaume simpanzi, bro. Kwa sababu they are attracted to certain features in men. And for some weird reason, hizo features, bro, hawezagi kubali, lakini wanapendanga wanaume machita. Women love men who can cheat. Not that men who cheat, men who have the potential to cheat. Mademu upenda wanaume kama hao. Ndio maana wanaendeaga wanaume wako na option. Ndio maana it's easier mdem aende aache mtu ako single lakini aende mwanaume ako na bibi. People are not putting in place, and those are the things like they're supposed to be at the top. Not normalizing like jokes and everything. Normalize jokes, it will be like a normal thing, and at the end of the day, there won't be strategies to stop it. Yeah. Okay. Na unaamini aje? Something becomes a joke when it's nitakwambia ikishinda watu kuacha. Sasa ndo expert hapa. Ni vile dem mwingine ni lala, ni kichwa lala lakini hakuna kitu. Sasa anafanya ule make smart. So if you try to, let's say, get an A in mathematics and you never get it, you will start just, making fun of me. Hata nakwanga danda. Mi hata si ama. Remember, a few minutes ago, I've just told you, madem wanajua waezi za kwa sababu they fucked up their life when they had the chance to be fertile, wakawezi fertility yao na either ma birth control na ma abortion. Inafika age fulani wanaanza kusema hata sitaki watoto, hata sitaki kuolewa, mapenzi ya nini? Si wote dem sasa amefika hiyo stage sahi. Remember, ini nyoka inakuja na juma mwenyewe kwa mkia yake, mnyoka yenyewe inajiuma kwa mkia yake, inaanza kujimaliza yeye yenyewe. Shit. Hata inside yangi you start just like that, there are 2 people who have joined the live. Now, like the live. Thank you for the 2 people who have joined the live right now. Now, piga likes. Thank you. You start giving us. So that's what happened. People try to fight cheating so much to a point where we realize we can't fight against it. So you just join the team and just be like, okay, fine. So you did that, even though people ulifanya? It's not even that. I'll be part of the statistics. Yeah. Okay, that is so interesting. Yeah, she's part of the statistic. Wednesday live. Tuko kwa Wednesday live pale stream na stream inabamba sana. Thank you for the people joining the live. Thank you for the people interacting with the live. So fast Jona M-Pesa. Sijui mbona. Kwani mmesotaje mabro wangu? Hadi mko na tin number ya kutuma bila kukatwa do. Why? God damn, 3 more people wamejoin. Thank you for the likes. Tunapiga 1000 likes leo ndo nitoke hapa. Eventually internet ita behave. Lakini for now, thank you for everyone when you interact na live. Tuendelee. Kazi bana. Right, but at the end of the day, when you see our comments, what does that make you feel about society? The feedback from people. Inafanya msikiaje as young people? Mko messed up. Wow. I think everything I blame the older. Bomboclats. Motherfucker you.
Guy, Anto. Anto asanti. Anto asanti. Anto asanti, man. Anto asanti. Guy. Anto asanti, man. God damn. Thank you. Okay, udem alikuwa naongea. What the fuck? Thank you, man. Whoa. Itakuwa cabbage juice leo. Itakuwa cabbage juice mingi sana. Thank you. Umenunulia za cabbage juice. Thank you, man. Yeah, big up. Yeah, thank you, G. The feedback from people inafanya msikiaje as young people? Mko messed up. Yeah, let's blame the older generation, right? Let's blame the older generation. Wow. I think everything I blame the older generations. Decisions you guys make by the way ni mbaya. Let's say the older generation was to make the decisions this new so-called generation is making. You guys will not be here. And so, in a way, I wish some of your parents atangewazaaga. Wangewa abort venye nyinyi mnabotingiwa toi. Atungehave kudili na hizi ujinga zetu na dini nazo hapa hivi. So you guys know you mess up everything. But that's as in when I see an old man being like, anasema hiyo atasi cheating, hiyo ni polygamy. It's cheating, bruv. Like, accept. You know, polygamy, I'm not so sure about it, but it's my mindset. At least it's ensured that women, to a certain extent, were taken care of. Sawa. Women were under a man, and this man, it was his responsibility to make sure hii familia is taking, mwanamke ako taking care of, na watoto wote atapata taking care of, na ule mwingine, like the burden of performance was on this man heavily. Unanisikia? Heavily. Alafu it came with him taking the ultimate responsibility by marrying her, claiming her. Si easy zenye hawa, they are very happy to be side chicks za wase. Umse aja kuclaim, umse ana responsibility over you ile serious. Sasa unapata side chick wako anakukasirikia juu umepata side chick mwingine. Side chick anakasirika juu umeanza kudate dem mwingine. Yet yeye anajua uko na wife, lakini ajiangaliagi, ajikasirikiangi akoza mimi najua ule dem mwingine au boy ako na wife, lakini mbona mimi na date tu chali. Ningekuwa ni mimi na date huyo mtu, hapana. Women watakangi, they claim they hate cheaters. Wana claiming una hate cheaters, but they only hate when they are the ones being cheated on. When they are the one, the cheating is coming to them, mtu wanaki complain. They will gladly take the car when mtu amembaya. They will gladly live in that house when mtu amelipia rent. They will gladly take the shopping. They will gladly go to that car vacation, knowing very well umse niko na yeye kwa vacation ameacha wife yake na watoi pale. But ingekuwa ni wanafanyiwa ndo wanachukia. Unanipata? And now where are we gonna go? Where was the next step na madem na hii mindset yao? Wao wanaelekea wapi? The older generation fucked up, right? They messed up. So what I'm thinking is this new generation they have to come up na bigger, better, brighter ideas for the coming generation. Nikuulize, umeona ground wanasetaje? Ground inasetiwa poa? Are they setting like realistic foundation? Then zitaenda poa na madem kwa future? Are you? Can you tell? Kama iko muniambie, pengine me I'm not seeing it. Maybe some guys can see it. Tell me, show me, like Big Bad by there. Una miss this and this. Wapi hapo hivyo unaona? Can you see it somewhere? Can you see it anywhere? Can you? Me I'm telling you, iko does not exist. They are the ones fucking themselves. But then cannot come here and claim that the older generation messed things up when they are not fixing anything themselves. Hiki foundation solid, unaweza sema yenyewe hii direction tunaenda na hii generation mpya is the best. Hakuna kujidanganya na kujichocha ufala sana. Wewe uko immoral, like imagine itikia. So then again there's always the perspective, and women have been shared by men gladly. Udemsaya anaongea mbaya, kesho akipata Davido, si anajua Davido kona wife, she will gladly go with Davido. Akina
Future kuna multiple women. Hata King Solomon, huo mtu wa hiyo Bible, alikuwa na mademu wangapi? That was the wisest man. Not only was he the wisest man, rumors have it, allegedly, he was one of the richest men. Acha kuniambia mademu wote hawakujua umse ako na mademu wote. Acha kuniambia hawakujua. They were like, by the way, Solomon ni mimi peke na date. Solomon ni mimi peke na out. Ai, kushwa solo. Solo na wakati na mimi jana amenipiga maquotes. Amenipiga maquotes. Alafu mimi kana tuna mimi tu. Solo na wakati na mimi. Wango. They know what's happening. Lakini fucking mafala hataki kukubali hawa najonaga the new smart era. Toka hapa. Perspective of not the judgment. If you guys are acting like this, you're showcasing what society is doing, lakini you're bolder. Yeah. You're just out there with it, as opposed to before, where quote unquote watu walikuwa nasema kulikuwa na shame. Apparently this generation has no. We have no shame. There's no. And it's gonna pay. It's gonna bite them in the ass. This generation haina shame. Itakuja tu hiyo shame. Because vitu wanafanya are not helpful kidogo. Haziwasaidii, zinaenda kuwa damage most. They think they are winning right now. They are not. They are kujidanganya na kujichocha ufala. They say the way they are. Yeah. So do you feel it's basically something that's been there continuously? Alafu nyinyi mnafixa, what are we hiding for? Yeah. I feel like it has been there from the word go. But right now, this generation is bold. They bring it out the Actually, open. I think cheating sai is less compared to when it was your time. Sai nitapatikana, sai nitapostiwa, sai nitaaibishwa. Sai right now it's so kuna technology kubwa sana. You can't really cheat as much. The difference is that sasa kwetu ndio hiyo, ukipatikana utapostiwa ama utafanyia hii. Moment umeka hiyo mentality, anaweza cheat at a certain time. And women will gladly excuse men for cheating. Nakwambia most of them watatafuta tu kitu in their head kuvalidate mbona ule nigali cheat. Seti nikawa jui. They love men who are cheaters. They love them. They love men who are toxic. Vibaya. But nikiweka hiyo mentality na manisha pia mimi nita cheat before I cheat. We cheat tu. Unajua udem sasa anajua naenda kusema. Anadhani kuma yake iko na gold na sprinkles ndani. Cheza. Get. Nijiprotect. Kama najeka. Hiyo ndo mindset ya mabaidhe machokora. They believe you should cheat first. Because if you cheat first, in case you find out he's cheating, utakuwa sala nilikuchiti wakamba. Like nika competition kwao. But it's a losing game. It's a losing game. Na ndio maana unapata women are twice more likely to lead in the list of new infected na HIV ama AIDS. Ndio maana utapata daily wakifanyanga hizo statistics na namba, mademu atakuwa twice more likely to lead. In every man mwenye ameinfectiwa na AIDS kuna mademu wawili. Hiyo list wanaongoza because of that type of mentality. Alafu unajua ni nini? Wanadinyanga the same circle of men. Same circle of men. Wanadinyaga mademu. So seti nikawa natoaga mboro mbali. Inakuwaga tuka close. Niku replace replace iwaga na wanaume. Unanipata? Replace wanga tu na the same type of men. So, we cheat kwanza. But sasa niga we ndo lazima pia ujue kujiprotect. Ndio uelewe game. Lazima pia ujue kucheza hii game vizuri mentality. Usijipate tu lilala hapo hivyo umelala tu. Kwa nini? First, ni suspect unakaa kucheat. So unataka kufanya nini? Nita cheat before cheat. Hiyo ndo mentality hiyo chokora. Lakini kumbuka, gladly they will not do that. Yeye hatafanya. Hiyo ni yenyu nyinyi. It's for you guys. Mimi nyinyi mnaambiwa kunambuka the blind leading the blind. Ana wa mislead nyinyi muende huko. Atafanya hiki tu opposite. But because it sounds nice. Na mbona react this presenter mbona muulizi, have you ever done that? Like one of us has to win the game. Told you it's Buda. Abo mtu anitumie mtu adonate hapo hivyo 100 sahi kwa M-Pesa. Mtu ekemia kwa M-Pesa sahi cause I've just called it out. Hata before isemwe I called it out. Nikamwambia to them it's a nishi na game kwao ni game. Because they believe that's worth winning. Kumbuka, what a man can do, a woman can do better when it comes to cheating peke yake. Mostly. Ikikujanga kwa hizi vitu zingine ama accountability. Vizio na mademo na take twice as much accountability as men. Hautaiona. Ati twice responsibility as men. Lakini ikifika ni section ya kucheza na kucheat, wote wako ndani. I'm lost. So
unajiprotect. Na mbona question hiyo, mbona muulizi kama shaifanya hiyo kitu to win the game? Which game? Because to her, dating is non, it's a business and it's a game. Hii ni business na hii ni game. Hii ni reality. Ile siku umeenda kupimwa pale hivyo kwa VCT, ile line inapiga 2. Hiyo game ulikuwa ndani unacheza itaisha. If I feel like society may normalize cheating sana, I've gotten into a relationship. Society, it is your generation they may normalize. Ile society mnalilia, me generation mnalilia, ilikuwa ina normalize wewe. Kumbuka, for a man to marry 2-3 women, chances are there was a man who was not marrying any woman. If you are not responsible enough, if you do not have the resources, utapata mdem. Sasa usi assume ati tu hiyo generation mababa wote walikuwa na mari mademu 2-3. Ilikuwa ngumu. Na mademu unajua wanashare wanaume, hata sasa hivi tunaongea wanashare wanaume. Kuna wanaume wengi wako single juu mademu wako hivyo. This guy hata maybe ha cheat, but na feel ana cheat juu nishajua huko nje wanaume ni unloyal. Sasa una feel. Sasa pia ufeel mwanaume hana do leo nafaa kumlipia kitu. Unafaa pia kufeel mwanaume ni kale ana hajabaiwa present ya maana. Naona hata mimi nimbe. Unafaa kufeel, lakini they always feel when it comes to cheating. Na feel mwanaume hayuko happy. Pia aje acha nimpeleke Zanzibar for the culture. Nani mngata mpeleka? Hautaiona. They only feel the woman situation inakujaga tu real when it comes to the man cheating, not when it comes to any other thing. Wachivenye game inakuwa skewed vibaya sana. Mimi, either, women put it as ni backup plan, but cheating is cheating. As long as you're putting something in secrecy, you're cheating. So, nitaiweka more of, it's just a backup plan, but then it's you'll find actual pain you game. But we all know, anyone who follows me, they know that the woman knows who she's gonna date next. Anajua mtu ata date next. Wanajuaga, but by now they know that. Sasa kitu hawajui ni sisi tunajua, hawajui. Sisi tunajua, hawajui, tunajua that they have a backup plan, but we understand this. So hawezi to hit by surprise. We are ahead of the game right now thanks to the big bad ogre. Hiyo mpesa nani ametuma by the way? Si just mpesa. Yeah, I nearly cheat before cheat because nilifeel water cheat mbele yangu na sitaki mimi uniache hapa nikilia, acha mimi nacho ukilia. Si niliwaambia mindset ya kitakataka? I told you. Did I tell you guys or did I not tell you? I told you guys. Niliwaambia. Sasa kwake atakuwa ni ana kuchekelea. Ni atakuwa na kuchekelea zile za yes what? Mimi ndo nilimcheza kwanza. Ulidhani utaniumiza. Lakini kwetu kumbuka, kwetu kudinya mde mwingine nikakukojoa. Nikakunyoro bro. Ushaona watu wanaenda kukojoa tao. It's nothing. It's nothing. Nothing. Thank you so much for the big dad. Thank you so much. Unanipata? Thank you. Say good night to the bad guy. Come on. The last time you're gonna see a bad guy like this again, let me tell you.